And we in Yunama are directly involved in the action plan, having taken part with many around the table here, many of the players around the table here, with the European Union, with the government of the Netherlands, with many from the Afghan government and from civil society in the adoption of in the elaboration of the action plan, and as advocates of its adoption by the cabinet in 2005, and its inclusion in the Afghanistan Compact. We are not just champions of the action plan, we have specific responsibilities for implementing parts of it. از این خاطر است که خود سازمان ملل متحد یوناما در این مسائل از اول دخیل بوده با کمیسیون حقوق بشر، با جامعه اعضای جامعه مدنی، با دولت کابل دولت افغانستان در این مسائل دخیل بوده تا نه تنها به شکل وظایف خود را به شکل حمایتی انجام دهد، بلکه به خاطر تطبیق آن عملا در ساحه عمل و صحیح باشد. We have a particular responsibility to facilitate key action 3 of the action plan, truth seeking. And with the Human Rights Commission, a conference was held under our auspices in Kabul in December of 2005 on truth seeking and reconciliation, in which many of you or your colleagues will have participated. I remember many of you from that event, which was very successful in underlining, accentuating, emphasizing the acceptability of exercises in truth-telling, in truth-seeking, in underlining the importance of mobilizing communities to tell their stories and to set the conditions under which the truth can emerge safely without reigniting conflict, without being distorted, but in a more candid, forthright way than we have seen in many years in Afghanistan. نقش یوناما در ماده 30 برنامه عمل واضح است که در مطابق آن نقش یوناما برجسته است و همچنان در کنفرانسی که از جانب کمیسیون حقوق بشر تدویر شده بود و بیشتری شما در آن اشتراک داشتیم، در آنجا این مسائل مطرح شد و به تفصیلی درباره آن صحبت شد تا مسائلی که مربوط به یوناما می شود آن را در تطبیق مجموعی برنامه عمل عدالت انتقالی تطبیق کنند. Now, since that time, I think we would argue the ice has been broken. There has been more initiative taken in this area. Grave sites have been revealed. Roundtables have been held on radio and television. Smaller events across the country have taken place that bring victims together, that allow them to be more frank than they have been before. It's been an unprecedented, modestly impressive, because I wouldn't want to exaggerate the scale of this, but still an unprecedented period of truth-telling for Afghans after decades in which such exercises were, quite frankly, not acceptable. از آن زمان به بعد ما از حالت انجماد برآمدیم و فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است. میزهای گرد تدویر شدند، بعضی گردهمایی‌ها به طور مشخص در مورد مسائلی که مطرح بوده تدویر شده است و ما امیدوار هستیم که در آینده هم این پروسه ادامه کند و به مردم افغانستان در مورد حقیقت یابی کمک شود، به قربانیانی که قربانیان خشونت‌های چندین دهه جنگ بوده و این قربانی‌ها باید حقی داشته باشد تا از طریق جریان حقیقت یابی به مردم حقیقت گفته شود و برای آنها امکان داده شود تا حقیقت‌ها را بگویند و دردهای خود را شریک بسازند. Obviously, another area of focus for us has been on the attempt to establish a clear and transparent national appointments process.
for all senior level appointments, as called for in the Afghanistan compact. چیز دیگری که بسیار مهم است و در توافقنامه افغانستان از آن به صراحت گفته شده است، تعیینات به شکل شفاف است تا تعیینات در پست های بالاتر به شکل شفافتر صورت بگیرد و مردم از آن راضی باشد. در این پروسه هم در این عرصه هم کار جریان دارد و از مسئولیت های ما پنداشته می شود که ما در این پروسه سهیم هستیم. Here, progress has been much less satisfactory. The appointments mechanism under the President, while formally established, is not working to the standard that any of us would find acceptable. در عرصه تعیینات با مقامات بالایی کار ما قابل قناعت بخش نیست و مکانیزمی که ایجاد شده در دفتر رئیس جمهور نتوانسته که به طور قناعت بخش فعال شود و در این عرصه کار را پیش ببرد. It is also difficult to see how the vetting process, the selection process for new police commanders has served the interest of Afghans. We do feel there are fewer police commanders who are known human rights violators who participated directly in atrocities in different phases of the conflict. But at the same time, corruption, participation in drug trafficking, and other forms of abuses are so prevalent in the Ministry of Interior that one can hardly say there has been an improvement. در عرصه تعیینات در مقامات پلیس در چوکات وزارت داخله گرچه در این مورد کار صورت گرفته ولی باز هم کماندان های وجود داشته و کسانی که در پست های تعیین شده اینا ملوث بودن در اختلاس و یا در قاچاق مواد مخدره که هنوز هم و بدبختانه که اختلاس جریان داره و بسیار تعدادی از مقامات ارشد پلیس در این مسائل سهیم هستند که ما در این مورد هم نگرانی های داریم. The one silver lining, if there is any, to the cloud of questionable appointments under which we all live is the appointment of a clear champion, a credible person, a credible leader in the President's immediate entourage to focus on issues of governance at provincial, district and municipal level and to take on some significant responsibility for appointments. This person is Jelani Popal, known to many of you, struggling hard to put in place a better framework, but too soon for us, for any of us to tell whether the result will be the one for which we hope. یکی از پیشرفت‌هایی که صورت گرفته در این اواخر تعیین یک فردی که در این برای همه شما معلوم است، شما او را میشناسید، جلانی پوپل است که اونا در این پست تعیین شده تا در مورد تعیینات در آینده فعالیت‌های خود را انجام دهد. او زیاد فعال است، زیاد کوشش میکند ولی هنوز زود است که ما در مورد پیروزی های صحبت کنیم به خاطر اینکه نو تعیین شده است و میبینیم که در آینده چگونه این پروسه جریان پیدا خواهد.